I was overjoyed when I heard him on the radio. Kwame Ture, Kwame Ture. I was happy to catch a glimpse of my great hero, Kwame Ture from Trinidad. Resplendent in African robes, in majesty, he reignited African hopes in TNT. With his dream as vibrant as the day, he pulled his sleeve with a boyish smile and say, he coming home, Ture coming home. He coming home, Ture coming home. The reason why we suffer as much as we do as a people is because as a people we are disorganized. We move together, but we don't think together. The true makers of our history are not the people like me, but the millions of nameless, faceless people who struggle. The weak fall by the wayside, the strong get stronger inside of the struggle. And they say black is a blight, the color ain't right, but Kwame Ture was a brilliant black light. Kwame Ture. Talk that this great man died of cancer. Kwame Ture, Kwame Ture. They tell me he went for treatment down in Cuba. Kwame Ture from Trinidad. Well, if this is the way that he passed, what irony, cause he fought the cancer of racist class for you and me. Man from all countries that most people see, he opened doors for black identity. He said he coming home, Ture coming home. He said he coming home, Ture coming home. We must never make the particular history of Europe the history of the world. The first God, the first church, the first monastery were in Africa. Jesus Christ never set foot in Europe. In fact, the further back you go in Egypt's history, the blacker it becomes. Imperialist propaganda lies all the time. And when they tell the truth, it's because of a double lie. And they say black is a blight, the color ain't right, but Kwame Ture was a brilliant black light. Kwame Ture. Become involved in the politics of your society. Cause it decides our lives whether we like it or not. And daily, Ture from Trinidad. Like Martin, he too had a dream. Pan-Africanism, an integrated socialist scheme. Unification, it's a dream that I was glad to share. When the former Stokely come, I can him that when you speak revolution, you must be purely honest. Anyone who accepts your particular history as beginning in slavery will die in slavery. Today, imperialist superpowers are bowing in guilt and agreeing to the reparation for the damage done to the black psyche. I shall be forever grateful to Trinidad and Tobago for educating me that I had a responsibility to help alleviate the sufferings of my people. Fight for justice. Fight for justice. The struggle never stops. And they say black is a blight, the color ain't right, but Kwame Ture was a brilliant black light. Kwame Ture. Bonjour, bonsoir camarades, j'espère que vous allez bien, vous me recevez. Bonsoir à tous, je suis Alpha Chakayaya, ingénieur des systèmes d'information, activiste panafricaniste, membre du comité d'organisation du Festival international panafricain de Fipan. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Le Fipan Vous Parle. Aujourd'hui, nous
consacrons cette émission à un homme dont la pensée, la vie et le combat continuent d'inspirer des générations de militants à travers le monde. Kwame Ture, connu autrefois sous le nom de Stokely Carmichael. Kwame Ture était leader du mouvement Black Power aux États-Unis, organisateur hors pair, membre du Student Non-Coordinating Community, puis le Black Panther Party. Il a été camarade de Kwame Nkrumah et de Sékou Touré. Il deviendra plus tard l'un des piliers du parti africain, peuple révolutionnaire de Paris, consacrant sa vie entière à une seule idée, qui est l'unité africaine comme condition de libération totale. Et Kwame Ture n'était pas seulement un militant, il était une idéologie vivante, un enseignant, un visionnaire, un soldat discipliné de la révolution africaine. Ce soir, nous lui rendons hommage, non pas dans la nostalgie, mais dans la continuité. Et à travers ce direct, nous allons partager ces interviews, ces vidéos. Et voilà, je vous invite de mettre les sous-titres, d'activer les paramètres dans le direct à travers vos téléphones, d'activer ça, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qu'on va partager. Je n'aurai pas le temps d'expliquer, de traduire tout. Voilà, je vous invite d'activer les sous-titres sur vos téléphones et ensemble, on va progresser. Et je vous dis ici que je vais partager en exclusivité sa cérémonie de funérailles. Voilà. Et aussi, l'une de ses dernières interviews qu'il a eu à faire avant son décès. Et dans cette vidéo, il partage dedans ce qu'ils veulent que la population africaine, ou bien, disons, la population, le peuple opprimé à travers le monde, retiennent de lui. Voilà. Donc, on peut débuter. Merci. The concept of a black man is one who recognizes his cultural, his historical, and the roots of his great ancestors who were the greatest warriors on the face of this earth. Africans, Africans, Africans. Many of our people's minds have been whitewashed. We're going to take time and patience with our people because they're ours. They're ours. All of the Uncle Toms, we're going to sit down and we're going to talk. And when they stop, and we're going to try to bring them home. And if they don't come home, we're going to off them. That's all. We have to recognize who our major enemy is. The major enemy is not your brother, flesh of your flesh, and blood of your blood. The major enemy is the hunky and his institutions of racism. That's the major enemy. That is the major enemy. We talk about survival, that's all. They can cut all that junk about poverty program, education, housing, welfare. We talking about survival, and brothers and sisters, we gonna survive America. We gonna survive America. We gonna survive America. We need each other. We have to have each other for our survival. We have to have a black united front is what we're about. Our Black United Front is what we're about. Kwame Ture was born Stokely Carmichael on June 29, 1941, in Port of Spain, Trinidad, Tobago. While a toddler, his parents immigrated to New York to establish a better opportunity for he and his 3 siblings. During this time, he was raised by his grandmother until his parents sent for him in 1952. His mother Mabel was a stewardess, and his father Adolphus worked as a carpenter by day
and a taxi driver by night. In 1954, at the age of 13, Stokely Carmichael became a naturalized American citizen, and his family moved to a predominantly Italian and Jewish neighborhood in the Bronx called Morris Park. At a young age, Carmichael presented his intellectual capabilities. After passing the admission test, he was accepted into the Bronx High School of Science, a school for gifted students. Popular amongst his classmates and an outstanding student, he received several scholarship offers from a variety of prestigious universities. Upon graduating high school in 1960, Carmichael decided to attend the historically black Howard University in Washington, D.C., where he majored in philosophy. During the 1960s, Carmichael began his commitment to the civil rights movement. He joined the newly formed Student Nonviolent Coordinating Committee, known as SNCC. As a freshman in 1961, he participated in his first of many Freedom Rides. Freedom Rides were integrated bus tours throughout the South that challenged segregation on interstate roads. Carmichael also led a campaign that established the Lowndes County Freedom Organization, an aggressive campaign to register black voters in the Deep South. Carmichael managed to raise the number of registered black voters from 70 to 2,600, 300 more than the number of registered white voters in the county. In 1964, Carmichael graduated from Howard with a bachelor's degree in philosophy, and in May 1966, he became the chairman for SNCC. After James Meredith was shot while embarking on a solidarity walk against fear from Memphis to Jackson, Mississippi, Carmichael and SNCC volunteers carried on his march in his place. When they reached Greenwood, Mississippi on June 16th, Carmichael spoke the words that will forever resonate in the hearts of blacks globally: Black Power. In 1967, Carmichael joined with Charles V. Hamilton to write the book Black Power, The Politics of Liberation in America. During this period, Carmichael was personally targeted by J. Edgar Hoover's COINTELPRO program. This program promoted slander and violence against black activists. Carmichael began traveling internationally, visiting revolutionary leaders in Cuba, North Vietnam, China, and Guinea. Upon returning to the United States, he resigned as chairman of SNCC and became prime minister of the Black Panther Party. In 1969, Carmichael left the United States and moved to Guinea and dedicated his life to the cause of Pan-African unity. Carmichael changed his name to Kwame Ture to honor the president of Ghana and the president of Guinea. Ture helped establish the All-African People's Revolutionary Party. He frequently traveled back to the United States to advocate Pan-Africanism. In 1971, he published his second book, Stokely Speaks: Black Power Back to Pan-Africanism, a collection of his essays. Kwame Ture is remembered as one of the great revolutionaries of the 1960s. He stood for black people and he promoted black power, and his legacy is still revered today. Allô, vous me recevez? Voilà, ça c'était la biographie de Kwame Ture, né Stokely Carmichael, le Trinidad and Tobago, appelé encore en français Trinidad and Tobago. Et Kwame Ture, il a rejoint ses parents à l'âge de 11 ans, parce que ses parents ont été les premiers à aller aux États-Unis, parce que sa mère, à l'époque, était née au Panama. Donc, elle avait déjà la nationalité américaine. Donc, comme Ture les a rejoints à l'âge de 11 ans, et après quelques années, il a été naturalisé. Il a fréquenté
le high school de Bronx. Et c'est là-bas qu'il a commencé à s'intéresser à la vie politique, déjà depuis tout petit. Comme le dit dans une interview de son fils aîné, Bokabiro, il dit, à travers une tante, à chaque fois, Kwame disait à cette tante, il faut aller voter, il faut aller voter. Donc, tout petit, c'est le genre de choses d'aller voter pour un syndicaliste, au fait. Pour un syndicaliste, au Trinidad et Tobago là-bas, quand il était petit. Donc, quand il a rejoint les États-Unis dans l'université, dans le collège, dans le Bronx, là-bas, il a, avec ses amis qui avaient des parents qui évoluaient dans le secteur politique, ça aussi, ça l'a marqué. Et ben, bref, il s'est lancé dans la vie politique à l'âge de 17 ans, voilà, auprès des Rosa Parks et tout, avec les mouvements non violents, voilà, appelés SNCC, SNCC. Et après, il a quitté, voilà, parce que pour lui, on ne peut pas continuer à prôner la non-violence auprès des autorités, auprès des gouvernements qui n'ont pas de conscience. Et il tuait les gens qui demandaient librement leurs droits sans pourtant faire les violences, et le gouvernement américain les tuait. Donc, il a automatiquement dit, ben voilà, moi, c'est bon, parce que la non-violence, ça, c'était la tactique du pasteur Martin Luther King, paix à son âme. Voilà. Et la violence, c'était la tactique de Malcolm X. Donc, il dit, ben voilà, moi, je ne peux pas continuer avec ces pratiques-là. On est en train on nous tabasse pour nos propres droits, on nous tue encore pour nos propres droits. Donc, il a quitté le mouvement non-violent. Et déjà, avant de quitter en 1967-68, lors d'une marche de non-violence, il a popularisé le slogan Black Power. Et le Black Power, ce n'est pas lui qui a créé, il faut qu'on le signale, mais c'est lui qui a popularisé. Celui qui a été le premier à parler de Black Power, c'était Richard Wright. Voilà, dans les années 50, il avait dédié ce livre-là à Kwame Nkrumah. Mais c'est Kwame Ture, à l'époque Stokely Carmichael, qui a été le militant qui a beaucoup plus popularisé ce terme, et surtout à une époque où la ségrégation raciale était vraiment à un niveau vraiment inconsommable pour les Noirs aux États-Unis. Donc, c'est à travers ce slogan Black Power que les jeunes de Black Panthers à Oakland ont eu l'initiative de mettre en place le self-defense, le Black Panthers, le mouvement Black Panther Party, et dont il a été le premier ministre honoraire, autant pour moi, le premier ministre honoraire du mouvement Black Panthers. Mais ça aussi, comment il a rejoint la Guinée? Bon, c'était quelqu'un qui voyageait beaucoup. Il voyageait beaucoup, et à l'époque, en 1968, la veuve de William Ebé Desbois était en Guinée sous l'invitation de Kwame Nkrumah. Et puisque Kwame Ture était en mouvement, il était en tournée, il dit, ben voilà, tu peux passer ici. Et c'était lors du 8e congrès du PDG-RDA. Donc, il est venu, il a participé, voilà, c'était un congrès ouvert aux internationaux. Donc, quand il a participé, en partant, il a dit à Kwame, il a dit, en fait, il était parti pour dire au revoir à Sékou. Et Sékou lui a dit, bah, voilà, si tu peux revenir ici comme tu veux, ici chez toi. Et il est parti aussi dire au revoir à Kwame Nkrumah. Et Kwame Nkrumah lui a dit, bah, moi, je suis à la recherche d'un secrétaire administratif. Au cas où tu es intéressé, tu seras la bienvenue.
Donc, il s'est retourné aux États-Unis. Et quand il s'est retourné aux États-Unis, il faut rappeler que voilà, la tension n'était pas si favorable parce que Malcolm X a été assassiné en 1965 et 68, Martin Luther King. Donc, il était dans le viseur de l'impérialisme américain à travers ses collabos, ses institutions, police, CIA, FBI et autres là. Donc, avec sa femme d'alors, Miriam Makeba, une autre figure emblématique de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, mais qui, l'album de Miriam Makeba a été acheté à majorité par la communauté blanche aux États-Unis. Donc, son mariage avec Kwame Ture à l'époque, Stokely Carmichael était vraiment un choc pour ses fans. Donc, ils ont commencé à boycotter Miriam Makeba. Et donc, ils ont décidé de rentrer en Afrique. Et pourquoi la Guinée? Parce que déjà, quand on prend le Congo, Patrice Lumumba était déjà, il a été assassiné. Donc, il ne pouvait pas partir au Congo. On prend le Ghana. En 1966, déjà, Kwame Nkrumah a été victime d'un coup d'État. Donc, il était co-président en Guinée. Donc, le Ghana aussi, c'était mort. Et la Tanzanie de Julius Nyerere. La Tanzanie n'avait pas une politique radicale comme la Guinée de Sékou Touré qui a dit non à la coopération franco-africaine en 1958. Donc, le choix s'est orienté vers la Guinée. Il n'y avait pas d'autres pays qui étaient au niveau de la Guinée à l'époque. Donc, il est venu avec sa femme. Ils se sont installés en 1969. Il était secrétaire de Kwame Nkrumah, secrétaire administratif de Kwame Nkrumah. Donc, il s'est concentré sur le panafricanisme. Voilà. Ses deux mentors, Kwame Nkrumah et Sékou Touré, lui avaient exposé le projet sur le panafricanisme. Donc, quand il est venu, il s'est lancé dans ce projet et il a continué le combat. Donc, on va regarder certaines vidéos. Au fur et à mesure, on va continuer. Cette vidéo qu'on va regarder tout à l'heure, ça parle un peu de l'organisation et la mobilisation. Mais il n'a pas détaillé. Peut-être que dans les explications, moi, je vais approfondir tout, juste pour... But just because they're unconscious, you shouldn't think they don't want freedom. As a matter of fact, sometimes the unconscious is quicker willing to give their lives in struggle than the conscious. These are scenarios when we consciously organized to rebel in Los Angeles with reason. I mean, making supply lines, making sure armaments are there, having hospital aids, having fire brigades, just like they do even in Ireland. Nothing big, just a little planning. Just a little planning. This is what we want to speak to you about this evening. Los Angeles with reason. Making supply lines, making sure armaments are there, having hospital aids. Now, we must say from the very beginning, the only, underline the word only, the only route to consciousness is through struggle. Now, for example, we've shown you the unconscious struggle. Those who rose up in righteous rebellion against the state police in Los Angeles, they were consciously involved in struggle. They were involved in struggle, unconscious, but involved in struggle. The conscious must understand precisely what their task is, and we've said this 2 years ago here, we repeat it. Ours is not to teach the people to be conscious, but to make them conscious of their unconscious behavior.
Our task is not to teach the conscious to teach the unconscious to be conscious, but to make them conscious of their unconscious behavior. Because unconsciously, instinctively, they seek freedom. What we must do is make them conscious. Look, you want freedom anyway. Let's be serious. Let's sit down. Let's plan it. Let's wage protracted war, and let's tear down the system and walk on to liberation. It's as simple as that. This aspect of the unconscious becoming conscious is linked to mobilization and organization, something we mentioned last year. We must make clear distinctions between mobilizers and organizers. To be an organizer, you must be a mobilizer. But being a mobilizer doesn't make you an organizer. Much confusion is to be found here. Malcolm X was a great mobilizer. He was a great organizer. Martin Luther King was a great mobilizer. He was not a great organizer. These facts can be easily seen from King and Malcolm. When Malcolm went to a place, he left a mosque. When King went to demonstrations, he broke down desegregation and he moved on. As a matter of fact, King was not concerned with organization to the point that even though he was the most popular Baptist preacher in America, without the shadow of a doubt, and probably, beyond the shadow of a doubt, the most loved, he could not become president of the National Baptist Convention. Yeah, so many of them. The National Baptist Convention. As a matter of fact, if my memory serves me correctly now, and I remember it was Muhammad Speaks that carried the article on the front page in 1964, when King tried to become president of the National Baptist Convention. There was so much confusion there that a minister was actually pushed off the stage and died in the struggle. And of course, King lost. The man who won was a reactionary man by the name of Jackson. He never did nothing for the people, never cared about the people, just was a pork chop minister who used their money to put gas in his big Cadillac. But he was organized. But he was organized. We say that we must come to know the difference between mobilization and organization because the enemy will use mobilization to demobilize us. Mobilization is very easy. Very, very easy. Because since we're people who are instinctively ready to respond against acts of injustice, anytime there's one little act of injustice, we can blow it up and we'll find people who come and make some mass demonstration around it. Miss Sally lost her job. Let's rally. She'll get her job back. People will come and rally. So-and-so got kicked out of school because the teacher's unjust. The people will come and rally. They will come to rally at issues. And this is what mobilization does. It mobilizes people around issues. Those of us who are revolutionary are not concerned with issues. We're concerned with the system. The difference must be properly understood. The difference must be properly understood. Mobilization usually leads for reform action, not to revolutionary action. If we would look scientifically at the October 16 million and more march, we would see clearly that this was a mobilized event, not an organized event. We must know clearly the difference between mobilization and organization. One of the characteristics of mobilization is that it is temporary. Organization is permanent and eternal. Clear differences must be made because the unconscious can usually be captured easily around one-issue items, around mobilization items, but it's hard to catch them around organization. But these unconscious must be brought to organization. We must transform mobilization to organization. We say the enemy will come and use mobilization to demobilize us. Many brothers and sisters who've been to the million and more march will say to you, I was there. Well, what are you doing today, my sister? I was there. There weren't too many sisters out there, but you know, with a million brothers together, you know where I had to be. I was there. Yes. And then, of course, you find brothers, yeah, I was there. I helped you. What are you doing today, brother? If we're not careful, we allow mobilization to become events. The struggle is never an event. It's a process, a continual, eternal process.
We say it is our job to use mobilization to drive us to organization. You know our theme is organization. We want power. We don't want money. We don't want fame. We don't want fortune. We don't want popularity. We want power. Power. And power comes only from the organized masses. Power comes only from the organized masses. Therefore, since this is what we're concerned with, power, and we as a Pan-Africanist, we have every right to be concerned with it. Africa, after all, is the richest continent on the face of the earth. Properly organized, should be the most powerful continent on the face of the earth. Therefore, our drive towards power is clear. We want power. Voilà, je ne sais pas si vous me recevez. Mettez dans les commentaires si vous me recevez, s'il vous plaît. Parce que nous, on a un problème de connexion ici. Hein. Allô? Voilà, je disais tout à l'heure que Kwame, quand il est revenu en Guinée, voilà, il a étudié avec les deux plus grands géants panafricains de l'histoire africaine, à savoir Kwame Nkrumah et Sékou Touré. Donc, en fait, je veux tellement rappeler cela. Le panafricanisme n'a pas de définition standard. Voilà. Et tous les congrès panafricains qui ont été organisés à l'époque, ils n'ont pas défini le panafricanisme. Et le 5e congrès dont certaines personnes font allusion, ce congrès a juste permis de mettre en avant des leaders, d'accord, noirs, qui avaient décidé de prendre leur destin en main tout en libérant leurs différents pays. C'était en gros l'objectif de ce congrès, le 5e congrès. Donc, en fait, Kwame Ture, il s'est basé des 2 livres de Kwame Nkrumah, à savoir le Handbook of Revolutionary Warfare, le manuel de guerre révolutionnaire, publié en 1968, dans lequel Kwame Nkrumah a appelé au parti de tous les peuples africains, All African People Revolutionary Party, et il a déclaré les 3 objectifs de la révolution africaine, à savoir le nationalisme, le panafricanisme et le socialisme. Donc, il n'y avait pas de définition standard. Et dans la lutte des classes en Afrique, Kwame Nkrumah a défini le panafricanisme comme étant un objectif. Voilà, il dit à la page, je crois bien, à la page 88, voilà, à la page 88, que la libération et l'unification totale de l'Afrique sous le gouvernement socialiste, entièrement africain, doivent être l'objectif principal de tous les révolutionnaires noirs à travers le monde. C'est un objectif qui, une fois atteint, mènera à la réalisation des aspirations des Africains et des personnes d'origine africaine partout à travers le monde. Donc, Kwame Ture, il a réuni ces 2 phrases, ces deux idées émises par Kwame Nkrumah pour donner la définition qui est utilisée par le AAPRP et pas mal de personnes, en le définissant comme étant la libération, le panafricanisme est un objectif de l'AAPRP, et en le définissant en des termes concis tels que le panafricanisme, c'est la libération totale et l'unification de l'Afrique sous le socialisme scientifique. Parce que s'il disait seulement le socialisme, ça c'est vague. Mais le socialisme scientifique,
l'Afrique s'y retrouve, au fait. Donc, dans la vidéo que nous avons, c'était entre parenthèses, dans la vidéo que nous avons regardée tout à l'heure, il mettait accent sur l'organisation et la mobilisation. Les amis qui me pratiquent ça à combien de fois, l'organisation, ça me tient à cœur. Et aujourd'hui, les camarades ont du mal à distinguer ces deux concepts, la mobilisation et l'organisation. Il dit qu'un organisateur est à la fois un mobilisateur. Mais un mobilisateur n'est pas un organisateur, parce qu'il faut distinguer ces deux concepts. L'organisation, c'est l'ensemble des moyens mis en place pour atteindre de façon structurée. C'est l'ensemble des moyens et stratégies mises en place de façon structurée pour atteindre un objectif bien déterminé. Tandis que la mobilisation, c'est l'ensemble des moyens qui mobilisent un groupe d'individus ou une communauté pour atteindre un objectif, d'accord, dans l'immédiat. Donc, il dit dans la vidéo que la mobilisation, l'ennemi peut utiliser la mobilisation pour démobiliser la masse. Donc, il dit la masse en général, elle est inconsciente. Donc, il faut distinguer la mobilisation et l'organisation, que nous devons beaucoup plus nous accentuer sur l'organisation, mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de la mobilisation. Mais avec l'organisation, la lutte devient éternelle. La lutte devient éternelle, mais la mobilisation, ça devient éphémère, un événement. Et un événement, à l'instant T, les gens se rappellent, mais après, tout le monde l'oublie. Et nous avons vu des cas récents, tout ce qui s'est passé tout récemment dans les pays africains. Il ne s'agit pas seulement de mobiliser. Il faut qu'il y ait une organisation derrière. Une mobilisation sans organisation conduit à la stagnation. Déjà, j'ai déjà préparé un module spécifique sur ça et on va rentrer en profondeur. On va parler un peu les dangers d'une mobilisation sans organisation, comment transformer la mobilisation en organisation et comment distinguer ces deux à travers des cas pratiques. Donc, il faut retenir ceci. On a besoin de la mobilisation, mais la mobilisation, il faut qu'il y ait un terrain de fond qui est l'organisation. Mais si nous mobilisons sans une organisation derrière, ça va stagner. La lutte n'ira nulle part. Donc, en gros, c'est ce qu'il a. Et il a pris exemple sur Malcolm X et sur Martin Luther King. Voilà, il a dit que Malcolm X, c'était un mobilisateur, même un organisateur. Comme il a dit, déjà, quand on est organisateur, d'office, on est mobilisateur. Mais quand on est seulement mobilisateur, on ne peut jamais, on peut pas, on n'est pas organisateur. Voilà. Donc, on va continuer, on va regarder notre vidéo et après, on va regarder la cérémonie de funérailles du camarade Kwame Ture. Après, son intervention depuis les années 70 sur Haïti. Et vous allez voir que c'est toujours d'actualité. Et après, sa dernière intervention, la dernière vidéo de lui, vous verrez qu'il était vraiment épuisé, fatigué, et il dira dans cette vidéo ce qu'il veut que le peuple retienne de lui, quand je dis de lui et de ses camarades et tout. Voilà, merci. Lecture, and I hope you remember when I met you at the University of Lagos 69. I'm glad to see you again, my brother. And I hope the struggle for the African people will continue, and I think it will continue. And the African people are very, very conscious. Wherever they go, they are becoming conscious of the problem, either in the United States or somewhere else. And even the American people themselves, they are becoming aware of the struggle that the African, they are leading, and they are trying to help themselves. Because when I came here, and many of the African people,
the same situation, African or ignored as a kind of curiosity to come to them. But I think most of them were becoming aware of the African people, that they exist as a human being like them, and many of them, they share the struggle already. They started sharing the struggle. I just want you to ask some questions. Do you think, one question in fact, do you think socialism, Russian I mean here, or communism is fit for the African people, or the African people should create their own socialism or their own communism, something which is very congenial to their own culture, to their own ideology, instead of importing another ideology, Russian? Because personally, I do not believe that the Russian socialism or the Chinese communism is or fit for the African people. The African people have to produce, because the Russian socialism, it was for the Russian people, not for the African people, like the NATO, or even to some extent the United Nations. And here I go beyond. The United Nations or the NATO was not for the African people, because they were not created, not motivated by the African people. So I think you have to think about the idea of importing Russian or communism or any foreign ideology to Africa. We have to create from our intelligentsia, for our knowledge, as you refer to it, we have to create our consciousness. Thank you so much again. Thank you for the question. It's good to see you again. 1969, Lagos. Lagos, the University of Lagos, in the basement in the library. I remember it. Thank you. Well, the struggle continues. The struggle continues. We get stronger, as a matter of fact, more determined to win. Truth, we know, is universal. It must be. 2 + 2 is 4 in China. 2 + 2 is 4 in Moscow. 2 + 2 is 4 in Timbuktu. 2 + 2 is 4 in Athens, Georgia. Truth is universal. Truth cannot be invented. It can only be observed and reported. Scientific socialism is a truth. Of course, in our compilation of knowledge, in our attempts to help assist ourselves remember things, sometimes for the sake of remembrance, we may become a little bit sloppy about precision. Let me give you an example of what I speak. We may call the laws of gravity Newton's laws. That is to say, we refer to them commonly as Newton's laws. Newton cannot invent that a body in motion tends to stay in motion unless stopped by an outside force. He cannot invent this. The best that Newton can do is to observe it, and the best we can do is to know that he might have been the first man to have recorded it, written or oral. But certainly, as a baby, I knew that a body in motion tends to stay in motion unless stopped by an outside force when I ran into an object. I say we call it Newton's law, but Newton couldn't invent it. He observed it. So too, we come to confuse socialism sometimes, and the capitalist system, wherever we make mistakes, will aid us in our mistakes. Aid us in our mistakes. Aid us to make them bigger, that is. Yeah. We come to see socialism sometimes as belonging to Marx, or belonging to Engels, or belonging to the Russians, or belonging to the Chinese. Not at all. Just as the laws of gravity cannot belong to Newton, so too the laws of socialism cannot belong to Marx. They cannot belong to Engels. The best that they can do is to properly observe these laws and record them. The best we can do is say, these are people who were the first we know to have recorded socialism, or concepts and precepts of socialism. Socialism is a universal truth. Its principles are, 1, that the people must own and control the means of production. Number 2, the system must be planned properly, and there must be all scientific and technique data used to improve it. Power must come from the people and be emanated by the people. I'm coming. That is to say that socialism in Russia, socialism in China, socialism in Europe, socialism in Africa must be the same like 2 + 2. It may look different. Its manifestations will be different. There are different cultures. The culture of China is not the culture of Africa. Because they're different cultures doesn't mean that they're automatically antagonistic to each other. Not at all. The culture of Europe, the culture of Africa are different cultures. Therefore, the manifestation of socialism in Africa, the manifestation of socialism in China, the manifestation of socialism in Russia will be different.
but the essence will be the same, as it is with 2 plus 2. If we went to China and we wanted to see 2 plus 2 is 4, they will do 2 plus 2 is 4 for us on the hibiscus board. If we go to Africa and we ask for 2 plus 2 is 4, they will do 2 plus 2 is 4 for us with the Kori beads. If we go to Russia and we ask for 2 plus 2, they may give us 2 plus 2 is 4 with wheat grain. They're different manifestations, but the essence is the same. The truth is there. Therefore, we in Africa must fight for scientific socialism. Those in Russia must fight for scientific socialism. And just since no one has a monopoly on socialism, it is not to be assumed that any one country will be the first to arrive at socialism. That one must be clear. And also, since no one has a monopoly on socialism, it cannot be assumed that if one country moves forward and makes mistakes and falls back and even seems to be revising its stand, that's no reason for us to be discouraged. On the contrary, we hold stronger to truth. But don't forget that, remember when the colonization, the French or the English came? Yes. The same thing, like just recently in Ethiopia. I think they say socialism, but the books of Lenin and Marxists are sold there. We don't need them. No, we can read them. We can always learn. They came. Remember the French what did when they what we call assimilation, the policy of assimilation. When the French came, they colonized they wanted to produce African French, and they did, like Senghor. Exactement. You see, and in France they have a white French representing French ambassador, Senegalese ambassador. But these people, when they came, if we bring Russia, they don't come just as they don't. Socialism is associated with them. So as they come there, you have their flag, you have their books, I understand the problem. and their language. I understand that the problem. I Okay. think, the problem here is not so much socialism as the objective as much as our cultural integrity and the ideology. Socialism is an objective. The ideology, that is that thing which is to guide us to socialism, must be ours and authentically ours. Our party fights for socialism. For example, the Chinese Communist Party, holding true to its principles, fight for socialism. The Chinese use Maoism as an ideology to get them to socialism in China. If I in Africa also use Maoism to get me, I'll be confused. I can only use the culture of Africa to arrive me at where I want to go. Therefore, my ideology is Nkrumahism, and here I'm correct. But this Nkrumahism is not at all in opposition to Marxism-Leninism, not at all, on the contrary. We take the universal truths of Marx and Lenin. We take the universal truths of Mao Zedong. We take the universal truths of Ho Chi Minh. We take the universal truths of the capitalist system, because truth can come out of the mouth of anyone, even the enemy. And these truths we take and we mold, but these truths are molded according to our culture, our understanding, and the level of production of our society. It's not imposed, and we cannot at all impose ideology. Never. Thank you. My name is Doug Teeper. I'm organizer of the Truth Demands Justice concern. I'm glad. And victim of the Kent State atrocities. Oh, excellent. And I'm also a candidate for student body government. I'd like your opinion is, can destruction of the system best come within or outside force? What do you mean outside? Do you mean, because I'm not sure, some people say, I want to get inside the system, then I'll help overturn it. But when they get inside, they look like all the others, and it do like all the others. So do you mean to get in the system, or do you mean I'm not sure, are you talking outside or inside, physically or ideologically? Well, it must be ideologically, obviously. No, it can be physically, and there you can cause destruction within the system. Yes. Don't you believe that capitalism is a self-destructive system? It is. It is. That's right. But, so can you not, if you obtain a position inside capitalism, can you not thus hurry the process? Yes, but you must hurry the process. What I say is that some people, if they're not careful, get into the process and automatically become contaminated with the process. As a matter of fact, the only safeguard against going into the system and messing with the system is when you have an ideology which is diametrically opposed to capitalism. That is to say, once you go in there and you know properly the truth, and you have an organization which continually aids you in your ideological struggle, because if you go in by yourself, with all the honesty and integrity, you will come out probably corrupt. The best you can do is just to walk out without being corrupted. Well, I congratulate you for your work as an organizer. I salute you for your work on the Kent State. You should keep up the struggle. It is a just struggle. Do not be discouraged. I wish you good luck in your campaign. And if you get elected, use your office for the students. Use your office for the students uncompromisingly. Use it. The revolution comes.
Yes, I would like to ask you, do you believe in the Martin Luther King theory, or are you strictly communist? Also, like I was born and raised on a farm, and like I can't use all these philosophical words, so forth and so on, and I went a year and a half of junior college, but I didn't get a degree. But I would really like to know, do you believe a person like John Roseberg told me, the professional baseball player said once, you can go to elementary school and like you learn a little knowledge, and when you come out of high school you're supposed to learn common sense, but when you go to college, that's where your degrees come in, that's where your education come in. He said you can miss one of the three and you can come out of school an educated fool. Do you believe people are supposed to have common sense or the education? Let's see, I think I can detect 3 questions. On the first question, as a brother born on a farm, if I use words which you don't understand, please, let me tell you that what you should do is to write those words down and go study them and know them as well as I know them. Because there's nothing I can do that you can't do. And you must never let anybody whoop you with any knowledge, because it belongs to everybody. And as your brother, I urge you and encourage you to learn these words and to understand them, to know capitalism, to know communism, and to know socialism. I urge you to know them for yourself, not to take my word for it or anybody else's word for it, because there are forces that are fighting in the world over it. On your question about Dr. King, no conscious man, no conscious woman can have any principled disagreement with Dr. King. I, being a conscious man, striving every day to be more conscious than I was yesterday, can never have any principled disagreement with Dr. King. Dr. King was a man who demonstrated properly that above all the interests of the masses came first. He clearly demonstrated that the value of his life could never be questioned in terms of a relationship in regards to the people's interest. Myself, for me, this is the greatest good. This is the best life that a man can live. I, however, do disagree with Dr. King on certain tactical areas. Now, the confusion arises, again, once you make a mistake, you see the press will help to create and widen the diversions. The problem arises because Dr. King, while being a great man, while being a sincere man, while being a devout man, was a man who made some mistakes. The mistakes he made represent us because he fought for us. He came from us. He fought with us. Therefore, we have a responsibility to properly analyze the mistakes that Dr. King made so that we ourselves do not repeat these mistakes. The television press, the mass media, those who control the society today do not want this. As a matter of fact, they want to further confuse us. Let me show you how the confusion can arise. They can say, for example, Dr. Martin Luther King, and right out of Dr. Martin Luther King, next word coming out their mouth is nonviolence. So that when you talk about Dr. King, as a matter of fact, all you talk about is nonviolence. The very question which you raise is that when you say the Dr. Martin Luther King theory, I know what you mean to say, nonviolence. Dr. King's error was that he confused a tactic with a principle. Nonviolence is not a principle. It cannot be. It can only be a tactic. It is a means to achieve certain ends. Dr. King, because he was an honest man, because he was a sincere man, because he was a dedicated man, and because he had a history of theology, it was easy for him to confuse this tactic, nonviolence, and make it a principle. Once Dr. King made the confusion of making a tactic a principle, that is to make nonviolence, which is a tactic, a principle, Dr. King now had to say, because he was an honest man, that the only way we can achieve our liberation is through nonviolence. What he now did was to say the only way.
If you examine properly this statement, it means that if Dr. King could achieve his liberation by getting an army together and a battalion together and waging some struggle with the army, he won't do it. That the only way he will do it is through nonviolence. Obviously, this is an error. Nonviolence is not a principle, it is a tactic. As a member of the Student Nonviolent Coordinating Committee, I didn't join the Southern Christian Leadership Conference because the Southern Christian Leadership Conference advocated that nonviolence must be a way of life, a principle. I joined the Student Nonviolent Coordinating Committee, which advocated that nonviolence was a tactic. That is to say, for us in SNCC, if we could achieve our liberation, if we could achieve our objective by being nonviolent, we'd be nonviolent. But if in order to achieve the liberation of our people, we have to throw some hand grenades, we're chucking them. I hope you understood it. Very, very, very important island in the Pan-African struggle. Haiti brings pride to Africans who know history. In 1803, Haiti was the most democratic country in the world. It was the only country in the world that did not allow slavery on its borders. The only country in the world in 1803. Once you properly understand this history, because you know these capitalist pigs have such a way of making it appear as if we've never done anything as Africans. We don't know democracy. We don't know democracy. In 1803, Africans gave the freest world, the freest nation to the entire world. The only country in the world that did not allow slavery was Haiti. And not only did not allow it, but the only country in the world that put its natural resources towards fighting against any oppression was Haiti. Simon Bolivar, who liberated South America, anyone who knows the history knows it was Haiti that gave him the money, outfitted him with ships to start the struggle. And the Haitians demanded only one thing of Bolivar: when you free Venezuela, when you free Colombia, when you free Argentina, when you free Peru, free the slaves. The only condition of which they required of Simon Bolivar. This is history. You can't hide the truth, and if you know your history, you look for history, you will find it. You can imagine the threat that that Haiti imposed upon America since 1803. There was nothing that American imperialism, one other thing I must tell you, from this period, 1803, Haiti fought every major European power, the Americans, the French, the Spanish, the Germans, the Portuguese, all of them, trying to bring Haiti down, and not one of them could make Haiti renege on her democratic principles. On that country, there would never be on that territory a slave. Every man, every woman was free. You just make it to Haiti and you're free, no slavery. Everywhere else there was slavery, everywhere else. In the great America, they were, let's not talk about that. So anyway, you could imagine the threat that Haiti posed. American imperialism, all of its life, had only one objective: to bring those slaves back onto the plantation. There was only one objective: bring those slaves back to the plantation. And America, France, all of them could not bring Haiti back to the plantation. Even after slavery was made illegal throughout the Western Hemisphere and was even abandoned and emancipation proclamations were read everywhere, Haiti continued to be the guiding inspiration for Africans throughout the Western Hemisphere. It was not until 1915 that American imperialism could put the heels of the Marines on Haiti, install Papa Doc, a scum of our race, one who would bow down to the wishes of imperialism and rape his people without the slightest mercy. And since then, that's where Haiti has been, and that's where it is to this day. Vous me recevez? Donc, comme vous l'avez suivi, il a répondu à certaines questions. Par exemple, pour la première vidéo, il a un peu parlé du socialisme. Chaque communauté, on ne peut pas dire que non, c'est telle personne qui a déclaré, qui a créé le socialisme et tout. Donc, le socialisme, l'Afrique aussi a son socialisme. La Chine, un peu partout. Donc, on ne va pas se mettre dans cette optique de dire que non, voilà, telle personne a créé tout ça, c'est Karl Marx, des trucs comme ça. Et aussi, le jeune lui a posé la question de savoir c'est quoi le capitalisme.
c'est quoi le socialisme, le communisme. Il a été clair avec le jeune, il dit que c'est mieux que le jeune lui-même parte chercher la définition de ces mots. Il ne faut pas qu'il utilise ces mots. La manière dont lui, il a fait ses recherches, le jeune aussi peut faire ces mêmes recherches. Tout le monde est intelligent, il suffit seulement d'utiliser son savoir proprement. Et là encore, comme je l'ai dit à l'entame de ce direct, il a parlé un peu de Martin Luther King. En fait, Martin Luther King, l'erreur qu'il a eu à faire, c'était de considérer la non-violence comme tactique. Voilà. On peut utiliser comme principe, mais ça ne peut pas être une tactique pour atteindre l'objectif. Et dès qu'on parle de Martin Luther King, ce qui vient à la tête des gens directement, c'est la non-violence. Et comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas prôner la non-violence face à un gouvernement qui n'a pas de conscience. C'est quelqu'un qui a la conscience qui peut comprendre ce concept de non-violence. Voilà. Tout à l'heure, vous avez vu ce qu'il a dit par rapport à l'Haïti. Ça, c'était traduit en français. Donc, sûrement, il y a des personnes qui se demandent, son nom, c'était Stokely Carmichael, comment il a changé pour Kwame Ture. Ce qu'il faut rappeler est que Kwame Ture, il n'a pas attendu de venir définitivement en 69 en Afrique pour qu'il se sente africain. Non. Comme dès à son jeune âge, il se considérait comme africain. Voilà, il se considérait comme africain parce que pour lui, être noir américain et africain, il n'y a pas de différence. Voilà, il n'y a pas de différence. Et son nom, Stokely Carmichael, à Kwame Ture. Donc, il était en Tanzanie, voilà, pour un entretien radio. Et quand il a fait son entretien, apparemment, il y a un vieux qui avait quitté un village lointain. Et il lui a dit, mais écoute mon fils, ton intervention à la radio, c'était bien, mais ce que tu dois faire, il faut changer ton nom. Parce que ton nom sonne un peu femme. Et déjà à l'époque, vous le savez bien, il y a beaucoup de grandes figures qui avaient changé leur nom. Malcolm X, Martin Luther King, Malcolm X qui a changé à Elijah Malik El Shabazz, Cassius Clay, mais qui a changé à Mohamed Ali. Et donc lui, il a changé de nom, il a pris Kwame, donc Kwame Nkrumah et Ture de Sékou Touré. Et quand il est venu annoncer à Sékou Touré, il dit, écoute, bon, moi j'ai changé de nom, j'ai pris Kwame. J'ai pris Kwame. Il dit, c'est bien, parce qu'à chaque fois qu'on discute ici, tu prends la défense de Kwame Nkrumah. Il dit, non, ne t'inquiète pas, j'ai pris Touré comme nom de famille. C'est pour vous dire que c'est normal, c'est logique, parce que c'était ses deux mentors. Voilà, c'était ses deux mentors. Et en 1980, il a décidé de ne plus porter tout ce qui est produit importé. Voilà. Il a décidé de ne plus porter, que ce soit les costumes et autres là. Il a tout stoppé. Il s'habillait en africain, il portait des chaussures fabriquées en Afrique, dans sa maison. Vous allez voir la vidéo tout à l'heure. Maintenant, on va regarder la cérémonie de funérailles. Peut-être qu'on va avancer parce que, et vous m'excusez pour le son, c'est une ancienne vidéo, voilà, qui date depuis 27 ans. Et l'image aussi, la qualité de l'image aussi. C'est pour juste vous permettre, d'accord, de voir. So I believe greetings not only from Sister Asata Shakur, who is in Cuba.
peuples africains sont en train de lutter à travers le monde. So I bring you greetings from the Prime Minister of Antigua, Honorable Westerberg. Je vous donne aussi le condoléances du représentant d'Antigua qui est dans les îles Caraïbes qui n'a pas pu faire le déplacement. I bring you greetings from the Prime Minister of St. Kitts, Honorable. Friday he couldn't be here, but make sure I give you special greetings from him. That is the Prime Minister of Trinidad and Tobago, Honorable Basti Fande. Le Premier ministre de Trinidad et Tobago qui donne des rencontres à Londres quand je venais ici. And before I complete the déplacement, je m'a chargé de vous donner ces condoléances et ces salutations fraternelles. Before I make it to Trinidad, and that date will hold a tribute for Brother Kwame Ture. On m'a demandé de demander à ta famille quand de donner une date qui eux même pour se rendre là-bas pour que tous ceux qui feront là-bas se fassent devant eux. I also bring you greetings from pan-African movement in the Caribbean. Et vous avez aussi les salutations du mouvement panafricaniste qui se trouve dans les îles des Caraïbes. I bring you greetings from over 150 to over 100 million in Brazil. 1 million au Brésil. 7 million, 100 million in Brazil. 100 million au Brésil. 6 million in Cuba. 6 million au Cuba. 9 million in Haiti. 9 million in Haiti. 8 million in Santo Domingo. 8 million in Santo Domingo. 5 million in Puerto Rico. 10 million in Puerto Rico. And in all the Caribbean islands by themselves, another 15 million people in the diaspora. Et d'autres îles, on ne peut pas dire 12 mais qui composent 40 million in the United States of America. 40 million, plus de 40 millions en Amérique. So when we talk about the African family, we are talking about over 1 billion African people. Over and over, Africans for the Africans and hope and abroad. Africa said to the Africans, are you ready for the revolution? So brothers and sisters, therefore, friends and sisters, let me realize what Brother Kwame died for. Was for the liberation, reunification of Mother Africa. Il est mort pour la libération et l'unification du continent africain. I want to tell those organizations, all Pan-African organizations, je voudrais dire à toutes les organisations panafricanistes à travers le monde, Brother Kwame has made his contribution. Le Kwame a fait sa bonne contribution. But there are many like Brother Kwame Ture who are born in the Caribbean. Mais comme il y a plusieurs aussi qui sont seulement qui ne sont pas Brother Kwame Ture come from that struggle against slavery and racism. Kwame a lutté contre l'esclavage et l'exploitation. Because it was in the Caribbean that colonialism and racism was incubated in the Caribbean. Parce que c'est dans les Caraïbes qu'il y avait les esclaves. In the Caribbean, Brother Kwame Ture was entombing. We're not burying Brother Kwame Ture. We are burying racism. We are burying imperialism. So I give you a message to the Brother Kwame and made his contribution. Donc, c'est l'aime donner ce message que j'ai aujourd'hui encore. W.E. Du Bois said in 1900, the 20th century was the century of the race lane. Du Bois a dit, Brother W.E. Du Bois said in 1900, the 20th century was the century of the race lane. Du Bois a dit, African people in the 21st century. Nous voulons que le peuple africain et l'Afrique soient lui-même dans la économie. We live in a world of what they call new global must now give the world a new humanity. And that's the purpose and the 21st century is the century of the African people and give the world that new humanity. Et la deuxième règle est le siècle de peuple noir. We have to challenge and overcome. Et aujourd'hui, comme il n'est pas mort, mais c'est lui qui nous montre qu'on doit continuer à construire le sommet. I have a letter of solidarity here from Sinn Féin. C'est une lettre de solidarité venant de Sinn Féin. That the revolutionary organization of people of Ireland. Le peuple, c'est des blancs, mais ils luttent aussi pour la libération. Et nous, nous sommes pas là, donc on est derrière eux. Donc en anglais, le problème, c'est le plus qu'il y a duré 8 ans. Because of Kwame Ture's solidarity with the people of Ireland, he was banned from England. Et Kwame, parce qu'il a lutté pour les Irlandais là-bas, et ils ont envoyé ce message de solidarité. With the family of Kwame Ture,
au décès à l'occasion du décès de Congo. Let us unite against the sanctions on Libya. Nous allons lutter contre les sanctions contre la Libye. Brother Kwame and I worked in the world of power in Libya for many years. Nous avons lutté contre les sanctions en Iran aussi. These are all our comrades, our brothers and sisters. There are over 20 million African people in Europe. Let us tie that bond of solidarity between Africans everywhere and build that new civilization for the 21st century. La solidarité, nous allons lutter et en Europe et en Amérique. Partout où il y a le droit, nous allons nous donner la main et lutter pour la solidarité. La parole est au représentant de la promotion mandataire Conakry. Voudrait contribuer pour nous aider à traduire. Et à partir d'aujourd'hui, nous espérons qu'elle sera avec nous, le mouvement panafricaniste, pour lutter. Faire une attention patiente, car à mon droit, un hommage that is saluting him for the last time par la promotion Mao de l'Université guinéenne. through the class named Mao of the University of Guinea. Stockley, tu es venu pour mourir sur la terre de tes ancêtres, Stockley, you came here to die on the land of your ancestors, la terre natale, the native land, la terre que tu as aimée, the land that you have loved, la terre de l'Afrique, the land of Africa, la terre qui sont battus pour la dignité de l'homme noir, to join all those people that, avec ton peuple. yes, Kwame Ture, you chose to live on the land of your ancestors with your brothers, with your people. Les images des Black Panthers sont encore présentes dans notre mémoire. Celles de ton sourire permanent et ton humeur joyeuse le resteront à jamais. The images of Black Panthers are still very alive in our memories. Those of your smile and your joyous humor will forever be present. Nous enseignerons à nos enfants et aux générations futures le sens de tes combats et surtout ton œuvre pour l'émancipation d'un peuple noir. We will teach our children and to the future generations the sense of your fight for African people. Stokely Carmichael, Kwame Ture, son combat sera poursuivi et tu peux maintenant te reposer aux côtés du pasteur King et de tous les autres combattants pour la liberté du peuple noir. Tes enfants ne seront pas orphelins. Nous veillerons sur eux et leur enseignerons ton exemple. Kwame Ture, your fight will go on, and you may rest in peace beside Pastor Martin Luther King and all those who fought for African freedom. Your children will not be orphans. We'll see to that, and we'll teach them your example. Demandons puissant de t'accrocher sous paradis éternel et de rendre la terre du Guinée légère. Au revoir, Stokely. Kwame Ture. C'est la promotion Mao. We pray, God, that He receives you in paradise. Goodbye, Stokely. City by city. Nous sommes assis dans plusieurs coins. We traverse city by city. Ah, all right. Ville en ville. State by state. D'État en État. He took me to Iraq. Il m'a amené avec lui en Irak. We had a meeting with His Excellency Mr. Sedem. Nous avons son Excellence le président Saddam Hussein nous a reçu personnellement. We had a walking meeting with Mr. Yasser Arafat too. Nous avons rencontré aussi le président Yasser Arafat. In Western Berlin. Dans le Gaza. Western Berlin. Au Berlin de l'Ouest. West German. En Allemagne de l'Ouest. En Allemagne. En Allemagne de l'Ouest. L'Allemagne de l'Est. And I just have words to say. I just can't tell.
Je m'excuse, même pour parler, c'est difficile pour moi. I just can say that he was a great companion to late Ahmed Sékou-Touré. Tout ce que je peux dire, il fut un grand compagnon du président Ahmed Sékou-Touré. Who was and is still my own father. Qui fut et restera toujours comme mon père adoptif. My true father. Mon vrai frère. Ideological and biological, because he was the closest friend to my late father. Idéologique et biologique parce qu'il fut un grand ami à mon père. So I just can, as my mother said, you can just greet the government. Comme ma maman a dit, nous ne pouvons que remercier le gouvernement. Because he could refuse. Des messages. I should meet him again on Sunday. De rencontrer le dimanche. But unfortunately I couldn't. Mais hélas, Dieu n'a pas voulu. And this was the end of our relationship. Et c'était la fin de notre relation. Please take care of Africa, and my son should achieve what all I did. Il a dit, pardon, occupe-toi du peuple africain et les Africains, puisque c'est ma lutte toute ma vie, jusqu'à ma mort. It is his life to the objective, the cause, what I've done. Et que mon fils donne son âme à la lutte et aux causes que moi j'ai fait. Thank you. Je vous remercie. Merci bien. La parole est à M. Bangali Dabo, conseiller au ministère des Affaires étrangères de Guinée. Now we have Comrade Bangali Dabo, who is a very good friend of Kwame Ture. He's advisor of the ministry. Mr. Minister of Foreign Affairs. Water that has different tastes. Je voudrais dire que notre maman a mis au monde un lion. I want to tell our mother that she has begotten a lion instead of a man. Qui mérite le douga. Who merits, the sound of great men. Qui mérite le janjou. Who merits, what they call janjou, that they play for great men. Le kulandian. Who merits, what they call kulandian, play for great men. Pour en venir à Kwame Ture, to come back to Kwame Ture, je crois qu'on peut rappeler le mouvement incessant qui s'est instauré entre les deux rives de l'océan Atlantique. We have to talk about the unstopped movement that is going between the continent and the other parts of the world. Mouvement de personnes et mouvement d'idées. Movements of people and movements of ideas. En le faisant, naturellement, nous rappelons les figures de Georges Padmore. By doing that, we think about George Padmore, de Marcus Garvey, and Dubois. Chez nous, il y a un adage qui dit in Guinea here we have a saying, quand vos bœufs se dispersent, il faut les réunir, il faut les rassembler pour qu'ils vous soient plus utiles. When you see your cattle they going in different directions, you should do everything to bring them together so that you can be able to direct them on one spot. Quand vos hommes se dispersent, il faut souhaiter que chacun prospère là où il se trouve. If men disperse, you must make sure that they prosper wherever they are. Et c'est pourquoi un Africain qui irait aujourd'hui en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans les Caraïbes, ne se trouverait pas étranger. Il se trouverait chez lui. That is why today an African born in America, born in the Caribbean, born in Europe, born everywhere is considered as an African. Nous voyons dans cette salle, et je dirais même dans notre pays, de nombreux frères américains, africains venus de l'autre
rivage de l'océan Atlantique. We can see today in our country different people coming, Africans coming from different countries, but once they are here, we consider them as Guineans, as Africans. Je voudrais témoigner simplement parce que quand notre pays nous envoyait en mission, I want to witness because when our country sent us in mission, à New York, c'est in New York, Kwame et ses camarades qui vont et je vais m'expliquer. Because apart from America and the Soviet Union at that time, Guinea had more diplomats, in America, and I will explain why. Parce qu'en plus des représentants du gouvernement guinéen, tous les représentants des mouvements de libération qui résidaient à New York avaient des passeports diplomatiques guinéens. Because apart from the Guinean people who are officially sent, all other liberation movements and organizations and parafricanist movements throughout the world were using Guinean passports. Leurs véhicules portaient les plaques minéralogiques diplomatiques au compte de la Guinée. Their, number plates of their cars, had Guinean number plates. Donc il était très facile, n'est-ce pas, de faire la confusion entre un diplomate officiel et un diplomate accrédité par la Guinée comme tel. So it was very difficult to identify between, the number plates, to know this is an official Guinean delegate and this is a Pan-African delegation. Excusez, avec la permission de la maman, attendez d'abord que la famille voulait faire quelque chose. Le camarade Akbar aussi voudrait prononcer un petit mot. Donc vous attendez, non? Like the family problem. Oui, bon. Allez à Qatar. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, we commit this body back to the earth from which it came, and we commit this body that we all may stand for the revolution that Kwame lived and died. Maintenant, éloignez-vous pour que les autres qui sont en train de mettre le sable puissent faire le travail. Alors, tout le monde s'éloigne. Bon, voilà. Là, vous êtes pas d'accord, les autres qui faire. Ça peut glisser. Il faut aider le frère, il est fatigué, il faut l'aider là. Il faut l'aider. C'est un frère. Ça. Il faut vous entraider.
take your time to move a solemn track. Bow your head, please. In the name of the side of the song and the Holy Ghost, you have done your work again. We have to say thank you. Où sont les t-shirts là? Non, non, ça va maintenant. Voilà, ça c'est
Là, c'est les vidéos des funérailles de Kwame Ture en 1998, le 22 novembre 1998, parce qu'il y a une histoire aussi derrière cette date. Et quand il est rentré en Guinée en 69 définitivement, et en 70, la Guinée a été victime d'une agression portugaise en 1970. Donc, il avait joué un grand rôle dans le combat de la dignité africaine contre l'impérialisme portugais. Et à ses côtés, certains confrères guinéens, voilà, et certains confrères bissau-guinéens. Donc, il a dit, même s'il décède un 1er janvier d'une date X, de garder son corps jusqu'au 22 novembre de cette même date. Voilà. De garder son corps jusqu'à cette même date pour l'enterrer. Parce que cette date était vraiment signifiante pour lui. C'était significatif pour lui, en fait. Parce que il a lutté aux États-Unis, mais en Afrique aussi, il a pris les armes auprès du peuple guinéen pour lutter contre cette agression portugaise en 1970. Et comme Dieu sait faire les choses, comme on le dit toujours, quand tu te bats pour un peuple, sans compromis, Dieu ne va jamais t'oublier. Ce que tu le dis toujours dans ce que tu l'avais dit, quand on ne voit pas Dieu, puisqu'on ne voit pas Dieu, on va servir qui? On va servir le peuple. Donc il faut se battre pour le peuple. Il est décédé le 15 novembre 1998. Après 7 jours, le 22 novembre, il a été inhumé au cimetière de Cameroun, à Conakry là-bas. Et dans la vidéo, vous avez remarqué 2 personnes qui faisaient la traduction, le tonton camarade Amadou Ly, paix à son âme aussi, et le tonton camarade Sekou Mbaté, qui aussi nous a malheureusement quittés le mois de juin passé, paix à leurs âmes. Voilà, c'était des personnes qui l'ont vraiment aimé et qui ont décidé d'emprunter le chemin de cette lutte pour la dignité africaine avec lui. Et Kwame Ture, c'était quelqu'un, si vous avez regardé la vidéo de ses funérailles jusqu'à son enterrement, vous avez vu, il y avait beaucoup de personnes, le cimetière était rempli, parce qu'il traitait toute personne au même pied d'égalité. La manière dont il traitait le président de la République, c'est la même manière qu'il traitait le plus pauvre du quartier, et tout le monde venait se retrouver chez lui. Tout le monde, sans exception. Il y a des témoignages même. Parfois, il partait où les jeunes jouaient à Dixon Terrace là-bas. Il jouait avec les gens sans montrer aux gens que non, moi je suis une grande personnalité aux États-Unis. Non, il vivait humblement, modestement, jusqu'à sa mort. Sinon, ce n'est pas les privilèges qui manquaient. Il avait toutes les capacités, toutes les compétences qu'il faut pour avoir ce qu'il veut, mais il a décidé de vivre modestement, dignement, sans pourtant tâcher son parcours, parce que pour lui, travailler dans ce monde capitaliste, c'est de servir l'impérialisme de façon indirecte. Donc, il a complètement refusé de travailler. Il vivait de ses conférences, des panels et autres, des invitations. Il vivait de ça. Voilà, donc on va regarder la dernière vidéo. Suivez très bien cette vidéo. Kwame Ture is the
beacon of light that even Kwame Ture is a beacon of light that even when the source of that light is gone, Kwame Ture will shine for thousands and hundreds of years to come. Long live Kwame Ture! Years since you made the call for Black Power. Is there any reason for us to be optimistic about the future? Oh yes, victory's ours, victory's inevitable, even if it takes the next generation, there's no question. We made a lot of advancements. The conscience of our people are rising, is going to rise higher, and that's all we need. Once that is done, then with descending conditions and rising consciousness, there must be revolution. American capitalism is weaker today than it's ever been. It's getting weaker every day. Every day. Every day. This system is in crisis. It is in economic crisis. It is in political crisis. Above all, it is in moral crisis. We have a responsibility here to ensure that we become a leading force in bringing to order the politics, the economics, and above all, the morals within the society. How would you like for people to remember you, particularly African people? Just another, as from Muhammad Ali used to say all the time, just another brother on the corner doing more or less what they all do. But in addition to that, we would like to remember there's someone who struggled with integrity. We would want to know that we represented the best of our people, that we represented honestly this struggle, that corruption is outside of the concepts of our very thinking. We'd like to leave that as an example, that if one struggles, one must struggle honestly for the people. And you can't serve two gods, you know. You can't serve the people and also not serve the people. You must serve them and serve them faithfully. So we would hope that our legacy is that we have, with great integrity, faithfully served the cause of our people's struggle. Long live Kwame Ture! Voilà, comme vous l'avez suivi, il dit qu'ils veulent que la population se souvienne de quelqu'un qui a lutté avec intégrité, avec honnêteté pour son peuple. Voilà, il dit qu'on ne peut pas servir Dieu deux fois, on ne peut pas servir le peuple deux fois, le servir et ne pas le servir. Donc, il faut le servir fidèlement, sans compromis. Et ce qu'il faut rappeler aussi, Kwame Ture est auteur de 3 livres. Voici, ça c'est son premier livre qu'il a publié avec Charles Minton en 1967. C'est un ouvrage fondateur du mouvement Black Panther, Black Power autant pour moi. Le titre est le Black Power, The Politics of Liberation in America. Ce livre explique que la liberté des Noirs exige une organisation indépendante, une conscience politique noire et une rupture radicale avec des structures racistes, voilà, du système américain. Dans ce livre, vous pouvez le trouver sur Amazon. Et Kwame Ture et Charles analysent comment l'oppression raciale est institutionnalisée, le racisme institutionnel, et pourquoi l'intégration seule ne peut libérer les Noirs. La nécessité aussi de construire
un pouvoir noir autonome, politique et économique. Voilà, c'est ces tests théoriques révolutionnaires qui posent les bases du panafricanisme, disons un peu moderne du côté des États-Unis ici. Et son second livre, que je recommande même beaucoup plus, c'est ça, le Stokely Speaks, From Black Power to Panafricanisme, publié en 1971. Voilà, il était maintenant en Afrique, comme je l'ai dit tantôt. Maintenant, il avait voué toute son énergie à la lutte panafricaine. Ce livre rassemble ses discours, articles, interventions majeures. Et dans ce livre, on y voit clairement son évolution du mouvement des droits civiques et au révolutionnaire panafricain. Il affirme que la libération des Noirs aux États-Unis est inséparable de la libération de l'Afrique. Le capitalisme est incompatible avec la dignité humaine. Il a toujours dit. Donc, il explique tout ça dans ce livre. Et dans ce livre également, il expose des idées qui prouvent que seule l'organisation révolutionnaire disciplinée peut vaincre l'impérialisme. Voilà, c'est un livre qui est très puissant, très idéologique, où il définit son rôle au sein du mouvement Black Panther Party et puis du parti All-African People révolutionnaire de Paris. Son dernier livre, qui a été publié voilà, après sa mort en 2003, Ready for Revolution, The Life and Struggles of Stokely Carmichael. Donc ce livre il a été écrit avec Michael Tedwell. C'est son autobiographie publiée après sa mort. Il raconte sa vie depuis son enfance en Trinité et Tobago jusqu'à son combat en Afrique de l'Ouest. Voilà. Dans ce livre, il explique sa participation au mouvement des droits civiques, Freedom Rights, SNCC, SNCC, et aussi il parle de l'apparition du slogan Black Power, et ses désillusions face à la politique américaine. Il parle aussi de son installation en Guinée auprès de Sékou Touré et de Kwame Nkrumah. En gros, il parle également de son engagement. Voilà. Il parle également de son engagement dans le panafricanisme révolutionnaire. Donc, vous pouvez vous en procurer également sur Amazon. C'est un récit profondément humain, lucide, spirituel, qui montre sa vision de lutte et son amour pour l'Afrique. Kwame Ture, c'était un grand. Si vous avez vu dans sa maison, il y avait les photos des grandes personnalités, Martin Luther King, Kadhafi et autres. Donc, mais qui vivait modestement, pas d'ego, pas d'orgueil, mais cela ne l'empêchait pas de vaquer à ses occupations. Il y a des témoignages qui font vraiment chaud au cœur. Voilà, qui font vraiment chaud au cœur. C'est triste qu'il soit dans un pays où la politique de mémoire n'est pas aussi améliorée. Voilà. Je parle également de la Guinée, parce que il y a des pays qui s'il y avait la possibilité de changer l'histoire, ils allaient le faire. Et comme Eto'o, il a fait pratiquement la moitié de sa vie en Guinée. Et on parle de quelqu'un qui est un point unique. Voilà, pas qui est toujours un point unique entre l'Afrique et l'Amérique. Donc, jusqu'à présent, l'État guinéen n'a fait aucune initiative. Ils n'ont rien fait pour se réapproprier de l'héritage de cette personnalité qui est Kwame Ture. C'est dommage. C'est dommage. Tu rencontres des jeunes
Ghanéens qui se disent, ben waouh, qu'est-ce que vous faites avec l'image, l'héritage de Kwame Ture en Guinée? Et c'est, je crois bien, il y a de cela 2 ans, et à travers l'artiste Aléoun sénégalais, avec le projet Graffiti, en allant vers Bonfi, je crois bien, il y a cet artiste graphiste sénégalais, il a mis son image avec les Kwame Nkrumah et Sékou Touré. Voilà. Donc, c'est ça. Nous sommes tous héritiers de l'œuvre de ce grand homme. Voilà. Nous sommes tous héritiers. Et la meilleure manière de lui rendre hommage, ce ne sont pas des mots. Voilà. Mais dans l'action organisée, comme il aimait le dire, organise, organise, organise. Longue vie à la mémoire de Kwame Ture, paix à son âme, paix à l'âme, à tous nos devanciers qui nous ont déjà quittés, et qu'ils soient assurés que le rythme continue. Camarades, prêts pour la révolution. About our survival and nothing else. Whether or not this beautiful race of people is going to survive on the earth. That's what we're talking about. Nothing else. Nothing else. I was overjoyed when I heard him on the radio. Kwame Ture, Kwame Ture. I was happy to catch a glimpse of my great hero. Kwame Ture from Trinidad. Resplendent in African robes, in majesty, he reignited African hopes in TNT. With his dream as vibrant as the day, he pulled his sleeve with a boyish smile and say, he coming home, Ture coming home. He coming home, Ture coming home. The reason why we suffer as much as we do as a people is because as a people, we are disorganized. We move together, but we don't think together. The true makers of our history are not the people like me, but the millions of nameless, faceless people who struggle. The weak fall by the wayside, the strong get stronger inside of the struggle. And they say black is a blight, the color ain't right, but Kwame Ture was a brilliant black light. Kwame Ture. Talk that this great man died of cancer. Kwame Ture, Kwame Ture. They tell me he went for treatment down in Cuba. Kwame Ture from Trinidad. Well, if this is the way that he passed, what's irony? Cause he fought the cancer of racist class for you and me. Man from all countries that most people see. He opened doors for black identity. History of the world. The first God, the first church, the first monastery were in Africa. Jesus Christ never set foot in Europe. In fact, the further back you go in Egypt's history, the blacker it becomes. Imperialist propaganda lies all the time. And when they tell the truth, it's because of a double lie. And they say black is a blight, the color ain't right, but Kwame Ture was a brilliant black light. Kwame Ture. In the politics of your society, Sosa Ture, cause it decides our lives when
whether we like it or not, and daily. Sosa Ture from Trinidad. Like Martin, he too had a dream. Pan-Africanism, an integrated socialist scheme. Unification, it's a dream that I was glad to share. When the former Stokely come, I can him that, yeah. When you speak revolution, you must be purely honest. Anyone who accepts their particular history as beginning in slavery will die in slavery. Today, imperialist superpowers are powering in guilt and agreeing to the reparation for the damage done to the black psyche. I shall be forever grateful to Trinidad and Tobago for educating me that I had a responsibility to help alleviate the sufferings of my people. Fight for justice, fight for justice. The struggle never stops. And they say black is a blight, the color and right, but Kwame Ture